Dear students, in this video we are going to get familiar with Francis Bacon, one of the important prose writer in English literature. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന എഴുത്തുകാരനായ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. So Bacon lived between 1561 and 1627. 1561 to 1627. There is a disagreement about the year of birth of Francis Bacon. Some people say that it's 1626. So it can be either 1626 or 1627. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ്റെ മരിച്ച വർഷത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. 1627 ആണോ 1626 ആണോ എന്നുള്ളത്. Francis Bacon wrote during the Elizabethan and Jacobean period. So his writing career come in between Elizabethan and Jacobean period. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ്റെ സാഹിത്യ രചന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം എലിസബത്തൻ പീരീഡും അതുപോലെ ജാക്കോബിയൻ പീരീഡിനും ഇടയിലാണ്. So half of his writing was in Elizabethan period and the rest half was within Jacobean period. So you know that the Jacobean era was followed by Elizabethan era. എലിസബത്തൻ പീരീഡിന് ഇടയിലും അതുപോലെ ജാക്കോബിൻ പീരീഡിനിടയിലും ഈ രണ്ട് പീരീഡുകൾ അതിൻ്റെ പകുതി വീതമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ ജീവിച്ചിരുന്നതും അതുപോലെ തൻ്റെ രചന നടത്തിയതും. And he was one of the most prolific writers of his time. He was one of the most prolific writers of his time. തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരൻ, ധാരാളം എഴുത്ത് നടത്തിയ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്ന് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനെ വിളിക്കാം. He is often referred as Renaissance man. He can be called as Renaissance man. നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനെ വിളിക്കാൻ കഴിയും. We can call him as a man of the Renaissance period. നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനെ വിളിക്കാൻ കഴിയും. His parents were Sir Nicholas Bacon and mother was Anne Cock. So he was born to English parents and he had his education in Trinity College within Cambridge University, and he studied there his law program. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത് ട്രിനിറ്റി കോളേജിലാണ്. ട്രിനിറ്റി കോളേജ് അന്ന് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലായിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിയമ പഠനമാണ് നടത്തിയത്. സോ അബൌട്ട് ഹിസ് റിലിജിയൻ, he was a Protestant. It's remarkable. He was against Roman Catholic beliefs. Protestants were a group
that rejected Roman Catholic beliefs. റോമൻ കാത്തലിക് മതത്തെ, അതിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. So let's see his character. Bacon was very intelligent and also very ambitious. Intelligent and ambitious. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു, അതുപോലെ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. At the same time he was bit arrogant, cold and calculating. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് മയമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തണുത്ത പ്രതികരണമായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഭയങ്കര കാൽക്കുലേഷൻസ്, കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ ഉള്ള, അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം, ഒരു അവസരവാദി എന്ന് തന്നെ പലരും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. And his wife was Alice Barham and he married twice. 2 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ആലീസ് ബർഹാം എന്നായിരുന്നു. He imbibed the questioning spirit of Renaissance, and also humanism and the religious dilemma of English Renaissance. So those were the characteristics of Renaissance spirit. Which are they? Questioning spirit, humanism and religious dilemma. എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടെൻഡൻസി. അത് നമുക്ക് റെനൈസൻസ് പീരീഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ട്രെൻഡായിട്ട് തന്നെ കാണാം. കാണുന്നതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പടി വിശ്വസിക്കാതെ അവയെ വിമർശനമായ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വി കോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് സ്പിരിറ്റ്, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ബേക്കൺ. ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം മീൻസ് giving importance to human qualities. മനുഷ്യ ഗുണങ്ങൾ, അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. എഴുത്തിലായാലും തത്വചിന്തയിലായാലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അതും റെനൈസൻസ് പീരീഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു, ഹ്യൂമാനിസം. ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഡിലമ മീൻസ് the tendency to ask questions against religion, or the tendency to criticize certain beliefs and practices of religion means here Roman Catholicism. റോമൻ കാത്തലിക് മതവിശ്വാസത്തെ, അതിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ, അതിൻ്റെ ദുരുപദേശങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ a part of the Renaissance spirit. Bacon wrote both in Latin and in English. See, during Bacon's time, the language of writing was Latin. ശരിക്കും ബേക്കൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മേധാവിത്യ ഭാഷ ലാറ്റിൻ ഭാഷയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ജസ്റ്റ് എമേർജിങ് ഔട്ട്. സോ he wrote both in Latin and in English. However, he is now remembered only for his works in English. Although he has written in Latin, at present, or in the present time, he is known for his English writing. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ ലാറ്റിനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ ലാറ്റിൻ രചനയേക്കാൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് കാണുന്നത് തൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് രചനകളിൽ കൂടെയാണ്. So we can call him as the father of
essay in English. The father of essay in English. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസ രചനയുടെ പിതാവെന്നാണ്. So we call him as the father of English essay. Bacon's essays were published in 3 successive editions in 1597, 1612 and 1625 are his most important prose works, dealing with familiar subjects in an aphoristic style and are counsels civil and moral. Bacon's essays are published in 3 successive editions in 1597, 1612 and 1625. ബേക്കൺ തൻ്റെ എസ്സൈസ് 3 എഡിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 എഡിറ്റഡ് വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് 1597, രണ്ടാമത്തത് 1612, പിന്നെ 1625. So these essays are his most important prose works. He has written some other prose works also, but these essays are his important prose works, and they deal with familiar subjects in an aphoristic style and are counsels civil and moral. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എസ്സൈസ്, ഈ 3 എഡിഷനായി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എസ്സൈസ്, ആ എസ്സൈസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സൈസിൻ്റെ ആഫോറിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽ, അഫോറിസം, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആഫോറിസം അതൊരു റെട്ടറിക്കൽ സ്റ്റൈലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോവർബിയ സ്റ്റൈലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ചില സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ അളന്ന് തൂക്കി പറയുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ, അത് വളരെ അർത്ഥഗാംഭീര്യമുള്ള അവരെയാണ് നമ്മൾ ആഫറിസ്റ്റിക് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we will see that in detail later. So the aphoristic style of his essays, and they are also counsel civil. That means it gives full of wisdom. It's full of wisdom and understanding. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിന് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന, ഉപദേശങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന എഴുത്തിൻ്റെ രീതി, ശൈലി, അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മോറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ബേക്കൻ്റെ രചനയുടെ രീതി. So that can be seen in Bacon's essays. So by 1597 he could publish only 10 essays. 1597 ബേക്കൻ്റെ ഒറിജിനൽ എസ്സൈസ് 10 മാത്രമായിരുന്നു. But those 10 increased to 38 essays by the year 1612. But during the year 1612, 1612 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ 10 എസ്സൈസ് 38 ആയിട്ട് വളർന്നു. So his essays are his observation on man and society. തൻ്റെ വളരെ കർക്കശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സസൂക്ഷ്മം സമൂഹത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ രചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്സൈസ്, ഉപന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഓൾസോ പേൾസ് ഓഫ് വിസ്ഡം. ഒരു മാലയിലെ
മണികൾ കോർത്തിണക്കുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ, ആ രീതിയിലാണ് ബേക്കൻ്റെ എസ്സേസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Let's now see the background of Bacon's prose work, or let's see the background of Bacon's essay and its style. So we know that the art of prose writing developed during the Middle Ages, lost its glory, and during the Renaissance it again achieved the highest position. So what we see in Bacon is the Renaissance of prose writing that actually developed in the Middle Ages but lost its charm the years after that. But again it got revived in Renaissance. That can be seen in Bacon. മധ്യകാലത്തിൽ ഉടലെടുത്ത രചനാ വൈഭവം, അതിൻ്റേതായ ചൈതന്യം തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ ഈ ചൈതന്യം വീണ്ടും പൊടിതട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൂർവാധികമായിട്ട് ശോഭയോടെ കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് ബേക്കൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബേക്കന് ഒരു റെനൈസൻസ് റൈറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ റെനൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ അല്ലേ, എന്താണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലുള്ള അറിവ്, അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ കീർത്തി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ശോഭ കെട്ടുപോയെങ്കിലും അത് വീണ്ടും പൂർവാധികമായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് എഴുത്തുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കവിതകളിൽ സാഹിത്യത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു. Bacon evolved such a prose style which proved that English can be used as a medium of expression. Due to this, he is regarded as the father of English essay. So, Bacon expressed how a new prose style can be evolved in English. New prose style can be evolved in English. The essay style can be evolved in English. ഒരു പുതിയ രചനാരീതി, ഒരു പുതിയ ഗദ്യരചനാരീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ബേക്കൻ കാണിച്ചു തന്നു. സോ because of the same reason we call him as the father of English essay. സോ ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബേക്കനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Let's now see Bacon's writing style in detail. His style is having certain characteristics. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചന അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. His style is direct and simple. വളരെ നേരിട്ടുള്ളതും ചുറ്റിക്കെട്ടിയല്ലാതെ നേരിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായ രചനാശൈലിയാണ് ബേക്കൻസ്. So that has been admired since his period until now. So the style that kept with Bacon was appreciated during his lifetime, and also the same is appreciated in the present time. പൂർവകാലത്ത് ബേക്കൻ തൻ്റെ രചനകൾ നടത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിൻ്റെ രീതിക്ക് വലിയ ഒരു സമ്മതം കിട്ടിയതുപോലെ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ ജനസമ്മതിയുള്ളതാണ്, വായനക്കാരുടെ സമ്മതിയുള്ളതാണ്. So what we notice in Bacon's writing is aphoristic style. Aphorism. His writing is aphoristic in its style. Bacon's style is most remarkable for its terseness and condensation. So those two words to be underlined: terseness and condensation. വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തത, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ പെരുപ്പത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം, വാക്കുകളുടെ പെരുപ്പത്തിൽ നിന്ന് വാക്കുകളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക്. പരിമിതി മാത്രമല്ല, വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവം, വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ആറ്റിക്കുറുക്കിയ രീതിയിലുള്ള, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. ആറ്റിക്കുറുക്കിയ രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം. 1000 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് 100 വാക്കുകളായി ഒതുക്കുന്നു. 100 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് 10 വാക്കുകളായി ഒതുക്കുന്നു. ദാറ്റ് വി കോൾ as terseness and condensation. ഒട്ടും വാക്കുകളുടെ പെരുപ്പമില്ലാതെ. So although his sentences are brief, but they are extremely forceful. So we see that his sentences are short, within not so many words in a sentence, but they are extremely forceful. വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിലും, വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിലും ബേക്കൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ദേ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഫോഴ്സ്ഫുൾ. നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു അമ്പ് എയ്യുമ്പോൾ ഒരമ്പ് 1000 അമ്പുകളായിട്ട് വന്നു തറയ്ക്കുക. സോ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ 1000 അർത്ഥങ്ങൾ, 1000 പേർക്ക് 1000 അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുക. സോ ഹി നോസ് the art of making huge statements into a bridge form which appears to be very captivating and enchanting for readers. We know that his art of writing is very much enchanting and captivating the readers. വായനക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുക, അവരുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചിരുത്തുക, അവരെ ഒരു പ്രത്യേക മായാവലയത്തിലാക്കുക, ഇതിനൊക്കെ ബേക്കൻ്റെ എഴുത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. His essays express compact and condensed thought. ചിന്തകളുടെ സംക്ഷിപ്തത അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളുടെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളുടെ പെരുപ്പം, വാക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തത, ഇത് നമുക്ക് ബേക്കൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിൽ കാണാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് aphoristic style or aphorism in Bacon's writing. Along with aphorism, he also experimented rhetorical style. ബേക്കൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി ഒരു റെട്ടറിക് സ്റ്റൈലാണ്. Rhetoricism was a method used in speech in ancient Greece and Rome. Ancient ഗ്രീസിലും റോമിലും അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എഴുത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് റെട്ടറിസം. എന്തെന്നാൽ to present things in rhetoric style, that means the writer or the speaker asks a question. He begins a discussion he begins his presentation by asking a question. The question is not meant to be answered by the audience or the readers. Rather, it's used as an instrument for exploring and explaining the writer's or the speaker's thoughts. ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗകൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നവരോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടല്ല എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗകൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ജിജ്ഞാസ വായനക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ ആശയം ഉത്തരമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുക. So that is what can be seen in Bacon's writing. Bacon is considered as one of the greatest rhetorician. He has a great power of attracting and persuading his readers. His essays are the finest examples of his persuasion. The ability to persuade. കേൾവിക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുക, വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുക, തൻ്റെ ആശയം അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം വായനക്കാർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെ സ്വാധീനിക്കുക. So that is rhetoricism. Bacon's writing is characteristically of that kind of feature. And another characteristic in Bacon's writing is his use of imagery. His imagery and analogy. The extensive use of metaphors, images, similes, and analogies add excellence to Bacon's writing. So he uses extensive metaphors, images, and similes. കവിതയിൽ ഒരു കവി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ, കവിതാ ഭാഷ പോലെ
മെറ്റഫേഴ്സ്, അതുപോലെ ഇമേജസ്, സിമിലീസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് ഈ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ, ഉപമ ഒക്കെ, ഇമേജസ് ഒക്കെ ബേക്കൺ തൻ്റെ എസ്സേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസ് സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. So, according to Bacon, these devices are important for persuasion. He draws his imagery from nature and everyday life, while he draws his analogies from classical mythology, Bible, astronomy and philosophy. തൻ്റെ എഴുത്തിലെ ഇമേജസ് അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനാലോജീസ്, ഉപമ അല്ലെങ്കിൽ ഉപമാ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ മിത്തോളജിയിൽ, ക്ലാസിക്കൽ മെത്തുകളിൽ നിന്ന്, ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അനാലോജീസ് നമുക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഫൈൻഡ് ദ അനാലോജീസ് ഫ്രം astronomy and philosophy. So another speciality of Bacon's writing is his allusion and quotations. So നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ he uses many allusions and quotations from different texts like classical fables, Bible, history, ancient Greek and Roman writers. തൻ്റെ എഴുത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം സാദൃശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടേഷൻസ്, പ്രയോഗങ്ങൾ ഒക്കെ മറ്റു ക്ലാസിക്കൽ വർക്കുകളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലാസിക്കൽ ഫേബിൾസിൽ നിന്ന്, ബൈബിളിൽ നിന്ന്, ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന്, ആൻഷ്യൻ്റ് ഗ്രീക്ക് റോമൻ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അതൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിനെ വളരെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന, എഴുത്തിനെ വളരെയധികം ഗാംഭീര്യമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. So another element you need to understand about Francis Bacon is his philosophy. The substance of Baconian philosophy is contained in the advancement of learning, New Atlantis, which is an unfinished philosophical romance modeled on Thomas More's Utopia. Already I told you that in addition to essays, he experimented in other prose writing also. So, for example, in his work, The Advancement of Learning, Bacon presented his philosophy, തൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്കായ ദ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞ മറ്റൊരു വർക്കാണ് ന്യൂ അറ്റ്ലാന്റിസ്. അത് തോമസ് മോറിൻ്റെ യൂട്ടോപ്പിക്ക് സദൃശ്യമാണ്. So along with Francis Bacon, we can see the development of prose writing in the Elizabethan and Jacobean period. So we can find some other prose writers like George Gascoigne, John Lilly, Sir Philip Sidney, Thomas Lodge, Robert Greene, some other minor writers also. So one of the key factors that was behind the production of a number of prose works during this period was the introduction of printing and the discovery of invention of printing press. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം പ്രോസ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടായി വരുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പ്രിൻറ്റിംഗ്, അച്ചടിശാലയുടെ കടന്നുവരവാണ്. സോ അച്ചടിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. There emerged certain prose work which was called prose romances. These prose romances
anticipated the 18th century novel and comprised tales of adventure dealing with contemporary life, are humorous, didactic, realistic, and fanciful. So, a number of prose works, which were called as prose romances, were written during the period. And the key force behind was the invention of printing press, or invention of printing, and which led to the popularity of prose romances. These prose romances anticipated the 18th century novel. ഈ പ്രോസ് റൊമാൻസുകളെ നമുക്ക് 18ാം സെഞ്ചുറിയിൽ കടന്നു വന്ന നോവലുകളുടെ പൂർവികന്മാരെന്ന് കാണാം. സോ ഈ പ്രോസ് റൊമാൻസുകളിൽ നിന്നാണ് നോവൽ എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോവൽസ് കടന്നു വന്നത്. So prose romances, they comprise tales of adventure dealing with contemporary life, which are humorous, didactic, realistic, and fanciful. So ഈ പ്രോസ് റൊമാൻസ് വർക്കുകളെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആ സമകാലീന സംഭവങ്ങളെ ഈ എഴുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞതും, അതുപോലെ ഡൈഡാക്റ്റിക് ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും, റിയലിസ്റ്റിക് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും, realistic element പോലെ fanciful elements are also included within it. So the writers of prose romances, we can see George Gascoigne, John Lyly, Sir Philip Sidney, Thomas Lodge, Robert Greene, and there are some other minor writers also.